Interesting. Very interesting. Hai semua, nama saya Sharif. Hari ini adalah kita nak sambut kita punya 1000 subscribers channel special. So saya buat Q&A. So last week I asked you some questions, and today we are going to answer all of your Q&A questions. Okay, anyway, let's start answering some questions. This is a question from Shafiq Amin. Glad to see a new update from you. I would like to know what inspired you to do YouTube or channel. Thank you and stay safe, pal. Yep, you too, Chef Amin, stay safe. Okay, sebab kenapa saya terinspirasi untuk buat YouTube channel ni adalah sebabkan masa saya mula-mula nak masuk ke bidang sains komputer, saya tak ada pengalaman langsung dalam sains komputer. Saya tak pernah ambil subjek sains komputer. Malah saya rasa masa zaman saya, which is basically 2017, tak ada pun subjek sains komputer. Jadi saya pun tak tahu apa yang akan saya belajar sains komputer. Fikir macam if there's someone that I can ask for yang ada pengalaman yang sama macam saya, which is Malaysian and all. So bila saya masuk degree and tahu semua benda apa yang saya belajar, saya pun decide untuk buat YouTube channel supaya memudahkan siapa saja, bukan saya saja, young generation who want to do computer science can actually know what they are going to face, and being able to show some light and some stuff what is going to happen really helps me a lot to, you know, be more confident on what I'm going to be going to, for example, say taking computer science degree. Good question though. Good question. Next. Hey Sharif. First of all, thank you so much for helping out. I learned my complete basics from your videos and now I'm advancing in Java. Very good. So for the question part, I would like to ask your advice for someone who doesn't have any certification of coding. Can I apply for jobs of coding? If yes, what kind of jobs can I apply and how can I land jobs as such? And by the way, congrats reaching 1K subs. You deserve a lot more and all the very best. We'll support your channel all the way through, brother. Thank you very much, Shilan. Okay, so the question is, I do have a certification in coding. Can I apply for jobs? Yes, you can apply for jobs because there's a lot of certifications you can find online, from data science to cloud-based solutions to software development and such. So there's a way, and yes, you can apply it without any degree, no problem. It's just that at the moment, I really can't say anything. You can always search on the internet, and I'll of course will make videos out of it to help people who want to change career. Macam mereka nak ubah career mereka jadi lebih baik untuk dapatkan lagi gaji yang lebih tinggi. Sebab in this field of computer science, banyak gaji dia memang besar dan tinggi. So I will do a video about that, and don't worry, it's still possible and you can land a job with that. A lot more content will be coming about applying for jobs without any, you know, degree or certifications. Don't worry. Okay, soalan ketiga. Muhammad Haris bin Muhammad Syarul Moy. Abang boleh terangkan tak apa penggunaan Nmap dan Metasploit secara ringkas? Abang tak boleh nak terangkan adik sebab abang pun tak belajar lagi hacking sebenarnya. But what I understand is Nmap dan Metasploit is a framework for cybersecurity and hacking. But I cannot tell you more than that sebabkan saya tak ada pengalaman lagi. Maaf ya. Mungkin bila nanti saya dah besar sikit, ada pengalaman saya share, ataupun mungkin tak, kita lihat Sorry. Okay, soalan yang seterusnya. Buat vid C++, insyaAllah, mungkin saya tak pasti. Salam bro, kau study dekat uni mana? Dan memang minat programming ke? Wassalam bro. Saya study di University of Edinburgh, which is a university in Scotland, which is north of United Kingdom. Minat programming ke? Initially, I don't really like programming, but after some time, the fact that I can do something out of programming, you know, web app solutions is really interesting from that point, which make me kinda like programming. Yeah. Chanza, lagi. Nanti tolong cerita malware itu apa. So malware is basically a singkatan for malicious software. Jadi malicious dalam bahasa Melayu ialah satu perkara yang mendatangkan kemudaratan, and software adalah perisian lah. So in this case, kalau kita ada malware atau malicious software adalah satu perisian yang mendatangkan kemudaratan kepada software atau hardware komputer dan lain-lain. So itulah dia malware basically. Okay. And ada banyak jenis malware, tapi kita takkan fokus kat situ lah. Okay. Okay, soalan seterusnya, kos berapa? Ini saya tak faham kos apa. So saya tanyalah kos apa ya. Dia tanya sebenarnya kos belajar ke abang dapat scholarship. So saya dapat scholarship untuk study di UK sebab nak study kat UK sangat mahal. So you really need a scholarship to really study there. And yeah, tu je dah good. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Nur Wamo. Can you tell about your journey in programming, like your studies and etc.? So journey saya basically I start to program during my degree, my first year degree. But before that, before I'm going to study overseas in the UK for my degree, I think 3 months before, I did some my own research because I'm scared if people who enter the degree macam dah ada ilmu coding sebenarnya. My very first language that I studied on my own was Python. saya ingat lagi, masa saya study tu sangat susah. It's not easy. For those who think that I'm having fun or take it easy on studying coding, it's not. I'm struggle a lot. Saya ingat saya stuck dekat konsep for loop untuk Python.
and I gave up, I think, midway, and then I decided to continue after like 1 week of hating programming. Masa tu lecture pertama, and my lecture, it was a hall with like, I think it's 1,000 people, like students there. It's a very big hall. The lecturer asked us questions dekat sini, like, who here doesn't have any experience in programming, right? And apparently almost half of us doesn't have any experience in programming. Regardless, even the degree is computer science, apparently half of us doesn't have any experience in programming. So this means that regardless who you are, whether you have a background programming or not, anyone can code if they're willing to. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam programming ni adalah it's about your understanding in math. So kalau anda sangat faham ataupun baik dalam subjek math, you really have a knack. Macam anda boleh pergi jauh dengan programming. Okay? But then again, programming is something that everyone can learn. No problem. So jangan takutlah kalau anda rasa macam programming susah ke atau tidak. Dia memang awal susah. Siapa cakap senang awal tu memang menipu. Saya memang struggle dulu, tapi sekarang saya dah okay. Saya tak rasa saya boleh jawab like a complete journey of my programming life. Maybe I'll do a separate video on that one. Okay, stay tuned, subscribe kalau nak tahu. Seterusnya, Little Short 95. Apa programming language yang in demand sekarang and berbalik untuk dipelajari? So apparently there's a lot of programming language that's in demand. So pilihlah apa-apa. Tapi yang penting, what I want to say every time kalau orang nak belajar programming languages is you need to understand the concept je. Saya belajar satu language and faham betul-betul konsep. Bila saya nak belajar apa-apa language, dah senang sangat. Sangat senang. Percayalah. Okay. So if you don't know what to like belajar dulu, saya syorkan dan belajar Python lah. And I think a lot of professionals say that if you don't know what to learn first, then you take Python. Because Python is easy. And yes, Python is also in demand. So don't worry about that. Okay, seterusnya. Daripada Mr. 46. Saya English di SPM 2020. Bolehkah sama belajar dalam bidang sains komputer? Dan saya ada harapan ke nak ceburi dalam cyber security. So here the thing. Kalau anda nak sambung belajar, saya tak pasti. Sebab setiap universiti ataupun diploma, foundation ada dia punya requirement. Okay. So saya tak pasti dia boleh accept ke English di ke tidak. So tu anda kena buat satu research. Tapi kalau anda nak kata anda boleh ceburi bidang cyber security ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab the thing is, having English D doesn't mean that you are going to have a bad English on the future. Anda boleh like polish anda punya English. Mungkin English anda akan lagi bagus daripada sekarang, kan? And cyber security ni is very technical. So kalau anda sangat orang yang technical, then boleh saja, tak ada masalah. If you're willing to learn, there's nothing else that can stop you but God. Ingat tu. Okay, seterusnya, sayur U huruf besar. Salam bang, kalau saya ambil kos diploma komputer networking, boleh kerja apa ya? Dan apa beza kos sains komputer dengan teknologi maklumat? Okay, saya akan jawab dulu apa beza sains komputer dan teknologi maklumat. Kat sini saya dah start merepek, jadi saya decide untuk rephrase balik jawapan saya. Jadi kita ada seorang ahli sains komputer dan tugas mereka adalah untuk membina dan juga mereka perisian serta juga hardware. So ini basically the general idea on what they are doing. Ada banyak lagi, web developer, software engineer, machine learning dan sebagainya, tapi this is the idea lah. And kita ada seorang lagi which is dikenal sebagai pakar information technology ataupun pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Bukan, minta maaf Jadi tugas mereka adalah menggunakan teknologi dan juga alatan serta menjaga alatan yang diberikan oleh ahli sains komputer. Okay, so mereka adalah special dalam penggunaan perkara-perkara tersebut. Mereka gunakan ini dalam pelbagai sektor seperti healthcare dan juga business lah, and ada banyak lagi, but basically this is what pakar IT specialize in. Okay, berbalik kepada video kita. So kalau kata computer networking boleh kerja apa, saya tak pasti. Yang tu anda kena buat research sebab saya pun tak sure. Saya tak ambil pun diploma ataupun degree in computer networking. Saya akan ambil modul, tapi bukan, saya tak ambil lagi, which is I think in my 3rd or 4th year. So maybe saya akan boleh jawab nanti. But do your own research, dan saya percaya computer networking still ada kerja. Okay, call me by your name. Salam bang, saya minat buat website dengan game. Nanti saya nak sambung belajar kos apa yang berkaitan ya. Saya rasa kalau anda berminat nak buat website dengan game, anda just ambil lah apa-apa kos yang anda nak. Tapi yang penting dia kena ada kaitan dengan computer science. Hal ini kerana once you have the foundation of it, nanti bila anda third dengan fourth year, anda boleh pilih anda nak ke mana, ke game development ke software engineering ke data science ke machine learning ke apa. And the reason why, if you have a really strong foundation, anda boleh melompat ke mana je yang anda nak. Anda nak buat game, anda nak buat website, mana-mana boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda nak spesifik terus, anda boleh buat research. Nanti kalau anda nak tahu course apa, basically kalau anda nak buat game, nama course tu adalah game development. Tapi saya tak jumpa dekat Malaysia ada ke course tu. Tapi ada banyak like resources dekat YouTube yang boleh ajar anda macam nak buat game. So jangan takut. Soalan seterusnya, Little Short 95. Apa programming language yang terbaik untuk membuat app zaman sekarang? Dart ataupun JavaScript?
So kalau nak kata yang terbaik, saya tak boleh nak cakap sebab saya pun baru lagi in computer science world ni, sebab saya baru 3 tahun belajar. And kalau nak kata perbezaan dengan versus JavaScript, dua-dua ni masih lagi berkuasa. If I was to say, kalau JavaScript, dia bukan saja anda boleh develop mobile app dengan React Native, for example. JavaScript anda juga boleh buat untuk web development dan sebagainya. Manakala Dart hanyalah untuk Flutter sahaja kan setakat ni. Okay, untuk para audience yang tak faham apa ni, tak apa, anda boleh abaikan je. So dua-dua ni saya rasa ada dia punya kehebatannya, and I believe dua-dua still masih lagi hangat sekarang. So saya tak kisah ambil mana-mana yang anda nak. Sekarang ni saya belajar JavaScript, so I prefer JavaScript more than Dart, but it's preference. Okay, seterusnya M. Zakwan, how to apply uni dekat luar negara? Soalan ni saya tak ada jawab sebenarnya, sebab uni dekat luar negara ni ada banyak. Bukan saja di UK di mana saya tengah menetap dan belajar, ada juga di United States, ada di Korea, ada Japan, and then we have Australia, Singapore, China and a lot more. So setiap universiti di luar negara ni ada cara kemasukan dia, so saya tak boleh nak cakap like a very specific answer to give you. So if you ask me a question about how to apply to uni dekat United Kingdom, mungkin saya boleh tolong sebab saya sekarang di United Kingdom, tapi kalau di luar negara yang tempat lain saya tak tahu. Okay, so kat sini saya boleh cakap adalah macam mana nak apply adalah anda kena buat research on how to go there. Macam okay, per se anda nak pergi ke China, anda search lah how to go to university in China for international students, macam tu. Okay, so you can do that first. Okay, maaf ya Encik Zakwan, saya tak dapat nak jawab sangat lah soalan ni. Okay, soalan yang terakhir oleh Nazmi Zulkifli, which is actually my friend. We know each other. Soalannya adalah, single lagi ke? Yes, I'm still single, but at the moment I'm not committing to anything because I have a lot more stuff to do in my life. Itu je lah. Hehe. Baiklah, itu sahaja untuk video Q&A kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa sahaja yang telah menghantar soalan kepada saya. Saya pun seronok menjawab. Walaupun ada soalan yang saya tak dapat jawab, itu pun sebab kekurangan saya lah. Saya pun taklah tahu semua benda. Saya tahu apa yang saya tahu dan saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Okay, so the next Q&A, if you're expecting another Q&A, will be at 10,000 subscribers. So lama lagi. Kita sekarang around I think 1,200, and then we need a lot more people than that. Thank you very much again for everyone for supporting me in our journey. Don't worry, I'll keep on making content about computer science, about programming, and any questions that you wanted to ask, feel free to comment down below. I'll happily answer it for you, and see you guys on the next one. Bye bye. Assalamualaikum.